Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the Red Line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support, your post-game bilingual podcast on the Montreal Canadiens. Arpon, bonsoir, good evening. How are you? Good, man. Good. All right. Exciting night at the office. My goodness. Wow. In front of 2,500 people who left pretty happy with what they saw. Most of them. There are a few blue shirts in there, but I mean, what a night, what a show, and we've got a Game 7 on our hands. Yeah. A lot to say about the night. This was one of the most special nights of my career in terms of, I've been in some pretty crazy arena atmospheres. This was not as crazy as it, but considering the context of everything and considering what it took to get us to this night, tonight was really special. Those 2,500 people did their best. They tried as hard as they could to replicate what 21,000 feels like in this building, right from warm up. And man, first 10 minutes of the game, you could tell what kind of an impact that has on these guys, after playing in these sterile, terrible, cold environments for so long. Yeah. Just to have a few people in the building cheering them on, and the Canadiens roared out of the gate. They could have led 2-3. Jack Campbell was the only Toronto Maple Leafs player who showed up on time tonight and really kept his team in the game until I think over the second half of the first, they took it. They, counterpunched at that point, but serious damage could have been done by then were it not for Jack Campbell. But, kudos to the people who were in the building tonight. You created a really special atmosphere for everyone and a moment that I'm not going to forget. This is up there in my career for cool things I witnessed. Yeah, I agree with you. And also, I mean, the Canadiens roared out of the gate. They didn't manage to score, but the first period,
could have been so important because, I mean, they've been very effective in the first period in this series. Second and third period have been a lot more complicated. So how big was it to have 2 power play goals to, let them take the lead? I mean, Tyler Toffoli has not had the easiest series so far, but he came up with a huge goal. But prior to that, there's also that goal scored by Corey Perry that was challenged by Sheldon Keefe. And it's funny because it was a questionable challenge, and it sort of mirrored what we saw earlier on in the series when Dominique Charme decided to challenge a call that he didn't have a lot of chance to overturn. So in this case, the Maple Leafs went in that same direction, and it paid off for the Canadiens. So in that sense, both coaches, like they traded the courtesy, if you will. Yeah. I think this one was. I think we'll give Sheldon Keefe some benefit that this one had a better chance of being overturned than the Ducharme one, but still, it was so. I mean, I get it. Tyler Toffoli's in the crease, but did he actually do anything to impede Jack Campbell to get back into his net? He was so far out of his crease. Yeah. That Toffoli being there really, but the rule is you are not allowed to go in the crease. Unless the puck is there, which it was not, you're not allowed to be there. It was there, but then it came out, so you got to come out too, and Tyler Toffoli never did. I guess that's what, I don't know. I didn't listen to Sheldon Keefe's postgame, but I guess that's what he was banking on. But, in the playoffs, like, I don't know. Who knows about goalie interference? But again, right. Ducharme taking that risk put his team back on the penalty kill, and that's exactly what Sheldon Keefe does. Oh, that's it. Mitch Marner has a total brain cramp and sends a puck into the stands, and that wouldn't have been so bad were it not for Sheldon Keefe challenging a goal that was really iffy. And I mean, there's a risk-reward thing there, and the way these things go, it's pretty high risk because who knows what these guys are going to call on these situations. So yeah, that and then it only gets compounded by Mitch Marner. The Canadiens convert on the 5-on-3, which they haven't done a whole lot of this year, to be honest. They've been pretty bad. And here's the funny thing. So you and I were talking, okay? You and I were talking during the game, and at several points during the game. And at one point, I just turned to you. I was like, "Man, KK's not good tonight. Like, it's just does not look good tonight." No. And who does Ducharme send out to start the 5-on-3? Jesperi Kotkaniemi. Cole Caulfield sitting on the bench. Yeah. And I'm thinking, what are you doing? What game are you watching? What is the matter with you? So 15 seconds into the 5-on-3, Kotkaniemi gives the puck away. The Leafs send it down the ice. Kotkaniemi to the bench, Caulfield on the ice. And so just to give a summary of what's cool about the playoffs, tonight was not a good night for Jesperi Kotkaniemi. He played 15 minutes overall. He was not all that great in regulation time. He was sent on the ice with a minute 20 left. 2 minutes. 2 minutes left in the third period. Yeah. And I was like, what the hell is this guy doing? This is crazy. He's not having a good night. But good on him for trusting him. He winds up coming through with the goal, winds up shooting a puck that he often doesn't do in a situation like that with support. He had options to pass that puck, did not. Ducharme's been on him for forever to do exactly what he did tonight. But this is what's cool about the playoffs. You can have a so-so early night, and be the hero in overtime. And frankly, he's been so-so for a couple of games. I feel like Ducharme said he's been really happy since he went in. And I think the first couple of games he went in, he was good. Last couple of games, maybe a little bit less, but maybe this will give him a boost for what's going to be the biggest game of his career on Monday night. So obviously the overtime winner makes him an automatic hero, but there are a few heroes in that game. So we'll go through them. Let's start with another kid, another rookie. Jake Evans came back from injury. He was injured. After game one, the Canadiens missed him for 4 games, and now he comes back tonight. And not only does he take Thomas Tatar's place alongside Dano and Gallagher, is faced with a super tough matchup against the Matthews line, but he ends up, considering it's overtime, yes, but he ends up playing 23 minutes. And he was
You could see right from the get-go, right from that first period, that he would be very effective. He had a lot of jump, a lot of feistiness in his game, very aggressive on the PK. I mean, I love this game, and he was a difference maker tonight. Yeah, and honestly, I got to give Dominique Ducharme some credit. I think he's taken a lot of heat in this series. He's been very second guessed. He's been questioned on everything he's decided to do. Alexander Romanov hasn't played. Kotkaniemi doesn't start the series. Caulfield doesn't start the 2 game. Everything, all these decisions that he's made, he's been questioned on. So he deserves credit when you have a guy, a kid, a rookie, as you say, an older rookie, but a rookie nonetheless, coming back from injury. And so not only do you put him in the lineup, you put him in the place of a veteran guy who is not only a veteran guy, who is like a key component of the line that you are going to use to face against, probably the runner-up for the Hart Trophy this year in Austin Matthews, and say, okay, well, you're going to replace him, Thomas Tatar on this line, and we're going to play you, and we're going to play you a ton. The amount you said. So at 5-on-5, according to Natural Stat Trick, Austin Matthews' opponents tonight: Shea Weber 18.49 at 5-on-5. Yeah. Ben Sherratt 16.28. Philip Deneau 15.04. Jake Evans 14.46. Brendan Gallagher 14.15. And this group collectively basically came out even against them in terms of shot attempts. That's what you want. In terms of shot attempts, and well, that's what you want in terms of expected goals. The Leafs had far more with those guys on the ice, with Matthews on the ice against the 5 guys I just mentioned. But on the goal counter, it was 0-0, and really on the shots on goal counter, it was basically more or less the same. So, those guys, Mitch Marner in particular, I feel they are gonna. Tomorrow's not going to be fun in terms of dealing with the pressure of going into a Game 7 and again failing to close out a series. It's going to come to define these guys at some point. So the Canadiens need to seize on that. If I'm the Montreal Canadiens, I go in and you need to, right from the puck drop, the way they did tonight, just without the crowd in Toronto, obviously, but they need to create some doubt in that group in Game 7, because all they're going to hear tomorrow, and all they probably heard after this game, because all they were hearing leading into Game 6 is, how do you get over the hump? How do you not become a team who can never close out a series? Like, it's just constant over and over and over and over again. And so right now, from the mental standpoint, the Canadiens have all the confidence, all the momentum. Everything's gravy right now. They've already accomplished something, and all the Leafs are staring at is another postseason failure. And so it's going to be a test for them, because it's not just that the Canadiens are inside the Maple Leafs' heads; it's the Maple Leafs' history that's in their own heads themselves. And their own people. Sheldon Keefe made a point. I don't remember when I asked him. I asked him a couple of days ago, or maybe it was yesterday. All the days get mixed up, but to what extent? Because he's made every effort to separate this group from the groups of the past, the 17 years since the last time they won a series, and a lot of those guys are gone. And he made a point of mentioning that, and I was like, how difficult is it actually to make that separation? Because all you hear about from the media, from everyone around town, is when are the Maple Leafs going to win a playoff series? And it's not most of these guys' fault, but Matthews has been there for a while. Marner's been there for a while. There's some guys who have Riley's been there, like their core guys have all been there through this. And so, but he pointed out, rightfully so, like Joe Thornton hasn't been here for all this, and all these other guys on the team that he said, like 75% of the guys don't have nothing to do with those teams, except your most important guys do. Yeah. And so what will they be thinking heading into a Game 7? Whereas the Canadiens, I think, have a pretty clear mind, but they also have certain issues that they might need to overcome. For instance, playing your mid-30s defenseman like for half the game, like that's at some point that can't work. But I thought Dominique Ducharme's point today of saying, well, why don't you ask them how much Matthews and Marner could play every night? And fair point. I don't know, like I can't really argue that. Yeah, no, I know it's although they're younger legs. I mean, especially when you look at Shea Weber, who
who logged more than 37 minutes tonight, which is his highest time on ice total with the Canadiens in any Canadiens game. He did that. I think he played more in 3 separate occasions when he was with Nashville, but very gutsy effort from him tonight. And Sherratt, obviously Petrie and Edmondson too. Petrie had 2 misfortunes, 2 really bad luck, with deflecting one goal with his stick, another one, I think, with his both with his stick, or was one with his skate? No, I think one with his skate. Yeah. Yeah, that's it. So, and we know how that sort of thing, it can play into Jeff's mind. It can come and it can rattle him. But I mean, he stayed with it. He seemed like he was, running on fumes a little bit at the end, and it's going to be a risky thing to keep banking on those 4 defensemen in Game 7. I'm not sure if they have a choice because the recipes have been working, and it shows. Do it again. But yeah, doing it again, it's. They're going to have. They have no choice. They will have to do it again. The one good thing they have going for them, I guess, is that. Well, what it tells me is that they have limited trust in the other guys. And so for all that's been said about the Canadiens' depth, well, up front, sure, there's plenty of it, but back there in the back end, it's very limited. So you trust your 4D, and it's been working well so far in that sense. So. Well, it's been working. I'd say. It's bending but not breaking, basically. Yeah. So. Yeah. Well, they don't. There's no there isn't a defenseman arriving before Game 7. There's not a new player coming. So I'm sure everyone could say, well, why don't you play Alexander Romanov? Well, if he was in the lineup, then he'd be sitting on the bench tonight. Clearly the coach has made it clear that he doesn't think the kid can play at this point. So, I mean, he's late. Listen, they've won 2 games in a row doing this. Yeah. It's not like we haven't seen it before. We saw it last summer. It's the exact same formula. Right. That's true. So, but now they added Edmondson. So, now they added Edmondson. So it's a little bit, but yeah, it's, I think, well, first of all, as everyone knows, it's a bilingual podcast. So what we're going to do right now is we're going to switch to French to finish up, because I think my computer is going to die because I forgot my power cord. So we're going to switch. French. On y va. En français. N'importe quoi. Ouais. Alors. C'est la pire transition qui peut. OK. Ben, ouais. C'est ça. Mais il faut le faire de quelques secondes. Je sais. Écoute, c'est vrai, c'est quelque chose qui est risqué avec les défenseurs. Ils n'ont pas le choix de continuer en ce sens-là. Par contre, écoute, en avant, il y a des gars qui se sont imposés. Je parlais de Toffoli qui avait besoin d'un but puis qui a marqué en avantage numérique. Tu sens qu'il y a des joueurs en avant qui sont un petit peu sur une patte. Toffoli, Anderson, ça a été pénible de se rendre jusqu'à la fin du match pour lui ce soir. Mm-hmm. Est-ce que le Canadien va avoir suffisamment de buts dans le réservoir pour pouvoir contenir une attaque des Leafs qui, à un moment donné, je ne peux pas croire, va finir par exploser. Elle restera pas. Est-ce qu'elle va rester muselée comme ça dans un 7e match encore? Ben, connais leur. Écoute, Carey Price joue toute une série. Là. Ça, il n'a pas connu un mauvais match. Il n'a pas vraiment donné de mauvais buts. Il n'a pas donné de but où il aurait dû l'arrêter, dans le fond. Là. Les buts que. Non, en tout cas, pas à ma. Je ne peux pas m'en rappeler d'une où j'ai dit ça, il faut vraiment l'avoir. Alors, et contre Matthews en particulier, Matthews a eu des chances. Là. C'est pas qu'il n'a pas eu des chances, puis il aurait eu des buts, je pense, avec un autre gardien de but. Dans très proche du filet. Très proche du filet, les chances de Matthews. Il y en a eu quelques-uns ce soir aussi, mais l'affaire, c'est que pour le Canadien, tu sais, si on aurait dit que mais Brendan Gallagher revient au jeu, puis on va se rendre après 6 matchs, puis il n'y aurait pas de but, est-ce que tu penses qu'il y a un 7e match? Puis il n'y a pas grand monde, je pense, qui dirait oui. Là. Il dirait non, le Canadien ils sont éliminés en 6 ou 5 ou whatever. C'est comme. Ouais. Il y a quand même. Il y a des éléments de cette équipe-là qui ne sont pas présentés. Je pense que Brendan Gallagher joue quand même du bon hockey. Oh, il était passionné. Intense ce soir. Il était très intense ce soir. Puis il prend sa mission à cœur. Puis il livre la marchandise. Là, c'est vraiment un gars que. Puis il faut le dire que ce que lui il fait,
c'est que je vois beaucoup de monde qui dit que, et même nous, on l'a dit, chez Weber, des fois, il se sent un peu lent, il passe mal la rondelle, il n'y a pas beaucoup d'essence dans le réservoir. Ben Sherratt, même affaire. Edmondson peut-être aussi, mais le jeu physique du Canadien commence à montrer des signes de fatigue vers les Maple Leafs. Les Maple Leafs ils sont clairement un peu tannés de se faire frapper tout le temps. Il y a des moments dans le match plus en plus fréquents, le plus long qu'on va dans la série, où les Leafs se débarrassent de la rondelle avant que mise en échec arrive. Ouais. Ils font des choses qu'ils ne font pas d'habitude, puis je pense que c'est l'effet de jouer ce genre de hockey-là, puis de frapper aussi souvent qu'ils l'ont fait. Et ça commence à porter fruit, là. C'est vraiment ça. Je pense que ça coupe un peu le jeu de transition des Maple Leafs parce qu'il y a tellement d'occasions où il y a des joueurs qui sont proches de la bande, qui sont supposés faire un jeu, mais ça ne leur tente pas de prendre la mise en échec pour faire ce jeu-là. Ouais. Deux choses sur lesquelles je voudrais enchaîner. Tout d'abord, l'aspect physique. Ce soir, en prolongation, les Leafs étaient partout. Ils dominaient de bout en bout. Et à un moment donné, dans les 2 ou 3 dernières minutes avant le but de Kotkaniemi, on a senti que le vent s'est mis à tourner. Le Canadien s'est mis à entrer en zone un peu plus, entrer en zone des Maple Leafs, ce qu'ils n'avaient absolument pas fait en début de prolongation. Et j'ai l'impression que s'il y a un moment où la pression a comme changé de côté, où tu as senti que le Canadien, OK, on est encore dedans, puis on peut arrêter de jouer sur les talons. C'est une mise en échec de Ben Sherratt, je crois, aux dépens de Mikheyev. Mikheyev qui essayait d'entrer du côté de son côté droit, du côté gauche du Canadien. Il a été accueilli à l'entrée de zone par Sherratt. Et à partir de ce moment-là, on a senti qu'il y a comme eu un espèce de petit momentum qui a changé de côté parce que ça ne fonctionnait que pour les Leafs à ce moment-là, en prolongation. Et tu as commencé en parlant de Carey Price. Fumant durant tout le match, il n'y a aucun doute là-dessus, mais encore là, en prolongation, le nombre d'arrêts francs sans donner de retour, des arrêts de la mitaine, c'est tellement important quand tu sais que tes défenseurs en avant ont déjà joué énormément de minutes, qui cherchent leur souffle, qui sont fatigués, de pouvoir faire des arrêts clairs qui vont te permettre, de provoquer des arrêts de jeu, de permettre à tes joueurs de prendre leur souffle, c'est énorme. Et deuxièmement, sa gestion des retours, le fait qu'il ne donnait pas de retour, ça faisait aussi que quand tes défenseurs devant, qui en partant ne sont pas nécessairement les plus mobiles, commencent à être plus fatigués, ils deviennent plus vulnérables pour le temps de réaction, de pouvoir justement sauter sur ces retours-là, être bien certain de faire les bonnes lectures pour identifier qui peut sauter sur un potentiel retour. Alors, Carey Price, en agissant, en gardant les buts de la manière comme il l'a fait en prolongation, il a rendu le meilleur service qu'il aurait pu à ses défenseurs. Fait que c'est d'empêcher le but. Évidemment, cela va sans dire. Mais je pense aussi dans la façon dont il a arrêté ces rondelles-là, je pense que ça a fait aussi une différence très positive pour ses coéquipiers. Mm-hmm. Just want to give a shout out to Rob Suzuki, who's back again. Thank you. Sherratt was excellent tonight. I agree with you. We just finished talking about it in French. Thanks for tuning in. I like that you're a regular. I know, and he mentioned before, and Rob mentioned Byron's contribution on the OT goal. Paul Byron a été le meilleur joueur de son trio. Je crois, ce soir, tu mentionnais que Kotkaniemi a eu des difficultés un petit peu. Moi, je disais que Anderson, ça a été difficile. Visiblement, au point de vue physique, il y a quelque chose qui n'est pas à 100%. Mais Paul Byron a été une fusée, vraiment. Il a été très, très dynamique au sein de ce trio-là. Alors, ça a été une très bonne performance de sa part également. Alors, mais c'est le fun parce que, écoute, il y avait dans cette tempête-là, il y a eu un équilibre entre les rocks du Canadien, c'est-à-dire les défenseurs chez Weber, etc., là, devant le but, Carey Price, mais également les jeunes qui continuent de se manifester, que ce soit Kotkaniemi ce soir, Caulfield, Suzuki. Honnêtement, je ne dis pas juste ça parce que son père est là, mais il a connu un très bon match, Caulfield aussi. Ouais. Je pense que les autres aussi, depuis 3 matchs, c'est eux autres qui conduit leur trio. Toffoli a marqué ce soir, mais c'est pas très convaincant la plupart du temps avec lui. Là. C'est vraiment Suzuki et Caulfield qui provoquent des choses. Suzuki, à un moment donné, a fait un passe complètement ridicule, juste
d'un cercle à l'autre dans la zone offensive en faisant une geste, puis c'était sur la palette de Caulfield de l'autre bord. Alors, c'est de là la chimie qui continue à s'améliorer. Ouais. C'est bon signe pour le Canadien, puis avoir un Kotkaniemi plus en confiance après ce qui s'est passé ce soir, parce que je pense que du début de la soirée à la fin de la soirée, c'était un bon chemin pour lui, une bonne façon de quand même continuer à jouer, même si ça n'allait pas super bien pour lui. Puis finalement, il était récompensé à la fin de la soirée. Il y a un de nos auditeurs, Garo, qui nous dit qu'il observe que les Maple Leafs ont perdu les services dans le match de Jake Muzzin, qui lui contribue vraiment sur 200 pieds de patinoire, qui peut être efficace autant en attaque qu'en défense. S'il ne devait pas être là pour le prochain match, qu'est-ce que ça représenterait comme perte pour les Maple Leafs et comme opportunité pour le Canadien, tu penses? Ben, c'est ça, comme on l'a mentionné tantôt, ils ont personne pour remplacer Jake Muzzin. C'est un gars qui joue un rôle sur les 2 unités spéciales. À 5 contre 5, il reçoit les affrontements les plus difficiles. C'est vraiment quelqu'un pour lequel s'il y a un défenseur qui ne pouvait pas perdre, même Morgan Riley, c'est vraiment Jake Muzzin, qui joue, qui a son mot à dire à tous les aspects du jeu des Leafs, puis c'est leur défenseur le plus important. Alors, c'est une grande perte. Si jamais il n'est pas capable de jouer dans le match 7, on verra. Mais, tu sais, comme ce soir, je regardais Nick Foligno aller, là, c'est clair qu'il n'est pas en santé. Là. Non, il n'est juste pas en santé. Alors, écoute, ça va être... Il y a beaucoup de facteurs qui jouent en faveur du Canadien en ce moment. Ouais. Ils méritent beaucoup de crédit pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Puis tu peux dire que 2 victoires en prolongation, mais honnêtement, 2 victoires en prolongation qui étaient méritées. S'il peut arrêter de redonner les avances aux Maple Leafs, ça rendrait leur vie un peu plus facile. Mais en tout cas, c'est tout un exploit. Honnêtement, c'est à 3-1 où il n'était pas capable de marquer de but. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui leur a donné une chance, même de remporter le 5e match. Mais là, ils sont rendus à un 7e match, puis ils ont mis les Leafs dans un état où il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vont se faire demander de cette équipe-là là, pendant les prochaines 36 heures à peu près. La veille du 5e match, on a écrit, toi et moi, dans notre calepin des séries, on a rappelé la mémoire le souvenir de 2010. Le Canadien, cette année-là, avait été en série contre les Capitals de Washington, tiré de l'arrière 3-1, puis finalement, il y avait eu un moment vraiment pivot avant le 5e match. Ils avaient, à ce moment-là, les vétérans du Canadien s'étaient réunis et avaient décidé de prendre les choses en main, puis tranquillement, l'équipe avait repris du poil de la bête avant de remporter cette série-là en 7 matchs. Et je me souviens qu'il y a plusieurs lecteurs qui nous ont critiqués, ont dit là, vous êtes en train de donner des espoirs démesurés aux fans, vous êtes sûrement la solde des Canadiens de laisser entrevoir du positif comme ça. Mais écoute, c'est bien la preuve que c'est le cliché du baseball, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, mais c'est applicable au hockey également. Parce que cette équipe-là a véritablement plus d'un tour dans son sac. Et d'une certaine manière, puis si on peut prolonger la comparaison avec 2010, en 2010, il y avait eu un 6e match à Montréal qui avait été historique avec la performance de Yaroslav Halak. Mais à sa manière, le match de ce soir, jouer devant des partisans pour la première fois en plus d'1 an, a quelque chose d'historique d'une certaine manière parce que, comme tu le disais en anglais au début de notre podcast, ça va être un moment marquant de dire on a couvert ce match-là. Oui, absolument. Sinon, moi, je me rappelais de ça de toute le reste de ma carrière, c'est certain, c'était spécial. Et la foule a eu son mot à dire. Là. C'est vraiment, ça a eu un impact. Je me demandais à quel point ça peut avoir un impact, honnêtement. Mais la foule a aidé le Canadien ce soir. Peut-être pas rendu au fin du match, mais au début, c'était facile à voir. C'était évident. Alors, félicitations à eux autres. Nous, on va revenir vous voir après le match 7. Oui. Alors, on verra lundi soir ce qui va se passer, mais en tout cas, en attendant, vous pourriez nous lire peut-être demain matin ou plus tard ce soir sur Athlétique, mais... demain matin! Ouais, demain matin, alors qui est là? Ouais, c'est ça.
Alors, merci beaucoup tout le monde pour avoir été avec nous. Puis on se revoit et on se reentend lundi. Je ferai le match 7. Merci, au revoir tout le monde.